Yamunatiramanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Bhagavān, Jagacharya, Sisvadesi, Bhaktivinoda Samsara Prabhupada ki Jai. Go, Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Recording in progress. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashnaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Shiksha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare yat-tejasātha bhagavān yudhi śūla-pāṇir vismāpitaḥ sa-girijo stram adān anye cāham amunaiva kalevareṇa prāpto mahendra-bhavane mahad-āsanārdham.
Yat, by whose tejasā influence, atha, at one time, bhagavān, personality of God, yudhi, in the battle, śūla-pāṇir, one who has a trident in his hand, vismāpitaḥ, astonished, sa-girijaḥ, along with the daughter of the Himālaya Mountain, astram, weapon, adāt, awarded, nijaṁ, of his own, me, unto me, anye api, so also others, cha, and aham, myself, amunaiva, by this, eva, definitely, kalevareṇa, by the body, prāpto, obtain, mahā-indra-bhavane, in the house of Indradev, mahad, great, āsana-ardham, half-elevated seat. Translation, it was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of Godhead, Lord Śiva, and his wife, daughter of Mount Himalaya. Thus, Lord Śiva became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition, I was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half-elevated seat. Whereupon, by the grace of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, all the demigods, including Lord Śiva, were pleased with Arjuna. The idea is that one who is favored by Lord Śiva or any other demigod may not necessarily be favored by the Supreme Lord Sri Krishna. Ravana was certainly a great devotee of Lord Śiva, and he could not be saved from the wrath of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramchandra. And there are many instances like that in the histories of the Puranas. But here's an instance where we can see that Lord Śiva became pleased even in the fight with Arjuna. The devotees of the Supreme Lord know how to respect the demigods. But the devotees of the demigods sometimes foolishly think that the Supreme Personality of Godhead is no greater than the demigods. By such conception, one becomes an offender and ultimately meets with the same end as Ravana and others. The instances described by Arjuna during his friendly dealings with the Lord Sri Krishna are instructive for all who may be convinced by the lessons that one can achieve all favors simply by pleasing the Supreme Lord Sri Krishna, whereas the devotees or worshippers of demigods may achieve only partial benefits, which are also perishable, just as the demigods themselves are. Another significance of the present verse is that Arjuna, by the grace of Lord Sri Krishna, was able to reach the heavenly planet even with the self-same body, and was honored by the heavenly demigod Indradev, being seated with him half-elevated. One can reach the heavenly planets by the pious acts recommended in the Shastras in the category of fruitive activities. And as stated in Bhagavad Gita, when the reactions to such pious acts are spent, the enjoyer is again degraded to this earthly planet. The moon is also on the level with the heavenly planets, and only persons who have performed virtues only, performed sacrifices, giving charity, and undergone severe austerities, can be allowed to enter in the heavenly planets after the duration of life of the body. Arjuna was allowed to enter into the heavenly planets in the self-same body simply by the grace of the Lord. Otherwise, it is not possible to do so. The present attempts to enter into the heavenly planets by the modern scientists will certainly prove futile, because such scientists are not on the level of Arjuna. They are ordinary human beings without any assets of sacrifice, charity, or austerities.
The material body is influenced by the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. The present population is more or less influenced by the modes of passion and ignorance, and the symptoms of such influence are exhibited by their becoming very lusty and greedy. Such degraded fellows can hardly approach the higher planetary systems. Above the heavenly planets there are many other planets also, which only those who are influenced by goodness can reach. Heavenly and other planets within the universe, the inhabitants are all highly intelligent, many more times than the human beings, and they are all pious in the higher and highest mode of goodness. They're all devotees of the Lord, and although the goodness is not unadulterated, still they are known as demigods, possessing the maximum amount of good qualities possible within the material body. So here Arjuna is describing his relationship with devatas. இங்கு அர்ஜுனர் தேவதைகளோடு தனக்கு இருக்கக்கூடிய உறவை வர்ணிக்கிறார். As Prabhupada points out in the purport, the devatas are inferior to the Supreme Lord. பிரபுபாதர் பொய்ப்புரையில் கூறுகிறார், தேவதைகள் பரமபுருஷரை விட தாழ்ந்தவர்கள். And if we equate them, this becomes an offense. அவர்களை இணையாக கருதுவோமானால் அது அபராதம். So the offenses to the name, we have the second offense to consider names of Brahma, Shiva, etc. to be equal to the name of Vishnu. அபராதங்களின் பட்டியலில் இரண்டாவதாக விஷ்ணு, பிரம்மா மற்றும் சிவனுடைய நாமத்தை விஷ்ணுவின் நாமத்துக்கு இணையாக கருதுவது ஒரு அபராதம். Some people may think that by considering Vishnu on the level of Shiva, etc., to be a great honor. சிலர் விஷ்ணுவை சிவனுடைய இணையாக கருதுவது அவருக்கு தரும் மரியாதை என்றும் கருதுகிறார்கள். But for the devotees, this is actually aparad, offense. ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை இது அபராதம். Certainly, Supreme Lord, whether Vishnu or Krishna or Rama, they possess qualities which are equal to Devata qualities. நிச்சயமாக விஷ்ணுவோ ராமச்சந்திரரோ கிருஷ்ணரோ தேவதைகளுக்கு இணையான சக்திகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். But they also possess qualities that none of the Devatas possess. ஆனால் அதற்கும் மேலாக தேவதைகள் யாரிடமும் இல்லாத சில குணங்களும் இவர்களிடம் உள்ளன. And thus the forms of the Lord have to be classed as superior to all the Devatas. எனவே பரமபுருஷருடைய வடிவங்கள் தேவதைகளின் வடிவங்கள் அனைத்தையும் விட உயர்ந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So if we consider Devatas and Vishnu to be equal, we are demoting Supreme Lord to a lower position. எனவே தேவதைகளையும் விஷ்ணுவையும் சமமாக கருதுவோமானால் விஷ்ணுவை ஒரு தாழ்ந்த இடத்தில் வைப்பதாக பொருளாகும். So this becomes an offense. இது ஒரு அபராதம். So just like we may have the prime minister of a country. எவ்வாறு ஒரு நாட்டின் முக்கிய மந்திரி இருப்பாரோ அதை போல. And the prime minister has so many ministers under him. இந்த முக்கிய மந்திரிக்கு கீழாக பல மந்திரிகள் உள்ளனர். And prime minister is also a minister. முக்கிய மந்திரியும் கூட ஒரு மந்திரியே ஆவார். But to think that all the ministers and the prime minister are all on the same level, that's offensive. ஆனாலும் அந்த பிரதம மந்திரியும் அவருக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் அனைவரும் ஒரே தளத்தில் இருப்பதாக கருதினால் அது அபராதம். So he's prime minister, this means he's number one. பிரதம மந்திரி என்றால் முதல் இடத்தில் இருப்பவர். Of course, this is illustrated nicely by Rupa Goswami. இதை ரூப கோஸ்வாமி ஒரு நல்ல உதாரணத்தால் விளக்குகிறார். So he does this by giving numbers. அவர்களுக்கு எண்ணிக்கைகளை வழங்குகிறார். So a devata may have 50 qualities. தேவதைக்கு 50 குணங்கள் இருக்கலாம். And sometimes 55 qualities. சில சமயம் 55 கூட இருக்கலாம். Shiva has 55 qualities. சிவபெருமானிடம் 55 குணங்களும் உள்ளன. But all the forms of Vishnu have 60 qualities.
ஆனால் விஷ்ணுவின் அனைத்து வடிவங்களுக்கும் 60 குணங்கள் உள்ளன. So these 5 extra qualities are qualities that none of the devatas and even Śiva does not have. இந்த 5 மிகையான குணங்கள் எந்த தேவதைகளுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் கூட இல்லை. So one of the qualities, of course, is that the Lord creates all the material worlds. இந்த 5 குணங்களில் ஒன்றாவது ஜட பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தையும் பகவான் சிருஷ்டிக்கிறார். And he also not only creates the material worlds, but of course he can destroy the material worlds. ஜட உலகங்களை உண்டாக்குவதோடு மட்டுமல்ல, அவற்றை அழிக்கும் சக்தியும் அவரிடம் இருக்கிறது. And the Lord expands himself into countless avatars within the material world. ஜட உலகத்துக்குள் எண்ணிக்கையில் அடங்காத அவதாரங்களாக தன்னை விரிவங்கம் செய்து கொள்ளவும் செய்கிறார். So these 5 extra qualities of Vishnu are qualities that even Śiva does not have. இந்த விஷ்ணுவின் 5 விசேஷ குணங்கள் சிவபெருமானுக்கும் இல்லை. And therefore we have to distinguish Vishnu from Śiva and all the devatas. எனவே விஷ்ணுவை சிவபெருமான் மற்றும் இதர தேவதைகளிடமிருந்து வித்தியாசமான இடத்தில் நாம் வைக்க வேண்டும். So this is one aspect of knowledge that a devotee should have. ஒரு பக்தருக்கு இருக்க வேண்டிய ஞானங்களின் ஒரு அங்கம் இதுவாகும். We have something called Harinam Nam Sankirtan. ஹரிநாம் சங்கீர்த்தனத்தை பற்றி நாம் கூறுவோம். So chanting the holy name of the Lord available to everybody. புனித நாம ஜபம் அனைவரும் செய்ய முடியும். Nevertheless, we have 2 divisions, Śuddha-Nāma and Nāmābhāsa. இருப்பினும் அதில் 2 வகைகள் உள்ளன, சுத்த நாமம் மற்றும் நாம ஆபாசம். It's the same name. Name is one. நாமமோ ஒன்றுதான். But in Nāmābhāsa, all the powers of the name do not manifest. ஆனால் நாமாபாச நிலையில் புனித நாமத்தின் அனைத்து சக்திகளும் வெளிப்படுவதில்லை. So by chanting Nāmābhāsa, we don't get the same effect as chanting Śuddha-Nāma. எனவே நாமாபாச ஜபத்தின் மூலமாக சுத்த நாமத்தில் கிடைக்கும் விளைவுகளை முழுமையாக நாம் பெறுவதில்லை. By Nāmābhāsa, one can get liberation. நாமாபாசம் ஒருவருக்கு முக்தியை தரும். By Śuddha-Nāma, one can get prema. சுத்த நாமம் பிரேமையை வழங்கும். So, what makes Nāmābhāsa different from Śuddha-Nāma? எந்த விதத்தில் நாமாபாசம் சுத்த நாமத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது? So, one of the factors that creates the abhas is tattva vibhrama, or let's say confusion or illusion about tattva, what's what, truth. ஒரு காரணம் தத்துவ விப்ரமா, அதாவது பரம உண்மையை பற்றிய ஒரு தவறான புரிதல். This, of course, we can say is philosophical knowledge. இது ஒரு தத்துவார்த்தமான ஞானம் என்று கூறலாம். And though the name can be chanted in any way with philosophy or no philosophy, nevertheless, to get out of Nāmābhāsa and get to Śuddha-Nāma, we need some philosophy. நாமத்தை தத்துவார்த்தமாக உச்சரிக்கலாம், தத்துவார்த்தம் இல்லாமல் உச்சரிக்கலாம், அது பலனை தரும். ஆனாலும் கூட சுத்த நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில தத்துவ புரிதல்கள் அவசியமாகின்றன. So Prabhupada has said, we have a religion without a philosophy, it is sentiment. எனவேதான் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், தத்துவ புரிதல் இல்லாத ஒரு மதமானது வெறும் உணர்ச்சி பூர்வமானது என்று. We have philosophy without religion, it is dry speculation. வெறும் தத்துவம் மத கோட்பாடுகள் இல்லாவிட்டால் அது வெறும் மனக்கற்பனையாகும். However, where are we supposed to get the knowledge from? Where we get the philosophy from? We have to go to the scriptures. ஆனால் நாம் இந்த ஞானத்தையும் தத்துவத்தையும் பெறுவதற்கு சாஸ்திரங்களையே அணுக வேண்டும். So, in this philosophical knowledge that we need, there are also different things we have to know. இந்த தத்துவ ஞானத்திற்கு உள்ளாகவும் சில விஷயங்களை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். And one is to distinguish
the Supreme Lord, who is represented by the name, from everyone else. அதில் ஒன்று இந்த புனித நாமம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அந்த பரமபுருஷ பகவானை மற்ற அனைத்திலிருந்தும் வேறுபடுத்தி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So, who is Supreme Lord? Supreme Lord, Supreme Person. பரமபுருஷர் யார்? அவரே அனைத்திலும் உயர்ந்த நபர். And that means jivas and devatas are not equal. ஜீவர்கள் தேவதைகள் இவர்கள் அவருக்கு இணை அல்ல. So that we have to make very clear, otherwise this confusion creates Nāmābhāsa. இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் அந்த குழப்ப நிலையில் நாமாபாசம் உண்டாகும். So distinction between Supreme Lord, jivas and devatas. பரமபுருஷர், ஜீவாத்மாக்கள், தேவதைகள் இவர்களுடைய வேற்றுமைகளை புரிய வேண்டும். The other, and of course, when we say He's Supreme Lord, then we have to understand that Supreme Lord has eternal spiritual body. மற்றது பரமபுருஷ பகவான் என்னும் பொழுது அவர் நித்தியமான ஆன்மீக வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறார் என்பதை அறிய வேண்டும். He has form, qualities, activities. அவருக்கு வடிவம், குணங்கள், செயல்பாடுகள் உள்ளன. He's not impersonal Brahman. அவர் அருவ பிரம்மன் அல்ல. So we have to distinguish Supreme Lord from jivas and devatas. Also we distinguish Supreme Lord, bhagavān, from Brahman. எனவே பரமபுருஷ பகவானை ஜீவன்கள், தேவதைகள் இவற்றிலிருந்து வேற்றுப்படுத்துவதோடு அல்லாமல் அருவமான பிரம்மனிடமிருந்தும் வேறுபடுத்தி அறிய வேண்டும். So we can chant the holy name, we're chanting the name of Krishna and we're thinking he's just a devata. What do we achieve? எனவே புனித நாமத்தை ஜபிக்கிறோம், கிருஷ்ணரை தேவதையாக மனத்தில் கருதுகிறோம், என்ன பயன் நமக்கு கிடைக்கும்? So all we can get is material results. கிடைப்பதெல்லாம் பௌதிக விளைவுகளே. If we think that Krishna is Brahman, we can get liberation. கிருஷ்ணரை பிரம்மன் என்று கருதினால் முக்தி கிடைக்கும். But we cannot get prema. ஆனால் பிரேமை நமக்கு கிடைக்காது. So another tattva vibram, confusion about tattva, is the position of the jiva. மற்றொரு தத்துவ விபரமா, அதாவது தத்துவ குழப்பம், ஜீவனுடைய நிலை. So jiva is distinct from Supreme Lord. Jiva is servant of the Supreme Lord. ஜீவன் பரமபுருஷரிடமிருந்து முழுமையாக வேறுபடுகிறது, அது அவருடைய சேவகன். And jiva is eternally jiva. ஜீவன் நித்தியமாக ஜீவனே. So this point is important because some people have different idea. இந்த புரிதல் அவசியம். சிலருக்கு வேறு வகையான கருத்துக்கள் உள்ளன. And that is jiva is not eternal. அதாவது ஜீவன் நித்தியமானவர் அல்ல என்பது. And jiva is a particle of Brahman under illusion. We get rid of illusion by jnana and we become Brahman. ஜீவன் அறியாமையின் காரணமாக பிரம்மனின் ஒரு அணு ஜீவனாக தோன்றுகிறது. அந்த அறியாமையை நீக்கும் பொழுது அந்த ஜீவன் பிரம்மனுக்குள் கரைந்துவிடும் என்பது அந்த அறிவாகும். And so no more jiva, end of jiva. இவை ஜீவன் இல்லாமல் போகிறார், ஜீவன் முடிந்து போகிறார். Jiva becomes God. ஜீவனே கடவுளாகிறார். And so obviously no bhakti and no prema in that position. என்றால் அந்த நிலையில் நிச்சயமாக பக்தியோ பிரேமையோ இல்லை. So this of course is what is practiced in jnana. The jiva merges in Brahman. இதை ஞானிகள் செயல்படுத்தும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மா பிரம்மனில் கரைந்து போகிறார். So in order to get prema, then we have to distinguish the jiva as completely separate from the Lord. பிரேமையை அடைவதற்கு ஜீவனை பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து மிகவும் மிகவும் வித்தியாசமான ஒன்றாக அறிய வேண்டும். Of course, in relation to this, we also have to clearly define what is material world. இதன் தொடர்பில் ஜட உலகம் என்ன என்பதையும் நாம் தெளிவாக புரிய வேண்டும். So, the real truth is that material world emanates from material Shakti of the Lord, and it is real, but has temporary manifestation.
உண்மை என்னவென்றால் பரமபுருஷ பகவானுடைய உண்மையான ஒரு சக்தியிலிருந்து, பௌதிக சக்தியிலிருந்து இந்த பௌதிக உலகம் தோன்றுகிறது. ஆனால் அது தற்காலிகமானது. And it's completely unconscious. அதற்கு உணர்வு என்பது முழுமையாக இல்லை. And therefore, to strive to stay in the material world in this dull matter which is unconscious is also useless. எனவே இந்த உணர்வற்ற ஜட சக்தியோடு சேர்ந்து இந்த உலகில் இருக்க விரும்புவது அர்த்தமற்றது. So Prabhupada mentions here that if you do enough punyas, you can go to Svargaloka or Brahmaloka. ரூபாதர் கூறுகிறார், தேவையான புண்ணியங்களை செய்தோமானால் நாம் சொர்க்கலோகத்திற்கோ பிரம்மலோகத்திற்கோ செல்லலாம் என்று. But it's all material, all temporary. ஆனால் இது அனைத்தும் பௌதிகம், தற்காலிகம். So we have to reject the material world. எனவே ஜட உலகத்தை நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். So though the Vedas state this very clearly, some people who say they follow the Vedas have a completely different opinion. வேதங்கள் இந்த விஷயங்களை கூறினாலும் கூட வேதங்களை பின்பற்றக்கூடிய சில மனிதர்கள் முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு கருத்தை கொள்கிறார்கள். So the karma mimamsakas, the follower of Jaimini and Karmakanda, they say the whole goal of human life is to go to Svargaloka and there you stay eternally. கர்ம மீமாம்சகர்கள், ஜைமினியை பின்பற்றக்கூடிய அந்த கர்ம காண்டத்தை பின்பற்றுபவர்கள் நம் ஜீவாத்மாவின் லட்சியம் மொத்தமும் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அனுபவிப்பது மட்டுமே என்று. So we should understand the conclusion of scripture. No, Svargaloka is not eternal. It is material. ஆனால் சாஸ்திரபூர்வமாக நாம் அறிய வேண்டும், சொர்க்கலோகம் நித்தியமானதல்ல, அது பௌதிகமான ஜடப்பொருள். So, of course, related to this is another mistake. இதன் தொடர்பில் மற்றொரு தவறும் இருக்கிறது. Though the Vedas mention many different goals, they are not equal. வேதங்கள் பலவிதமான லட்சியங்களை கூறினாலும் அவை அனைத்தும் சமமானவை அல்ல. So for people following Karmakanda, Svargaloka is the goal. கர்ம காண்டத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு சொர்க்கலோகமே லட்சியம். For the Gyanis, Mukti is the goal. ஞானிகளுக்கு முக்தியே லட்சியமாகிறது. For the devotees, Prema is the goal. பக்தர்களின் லட்சியம் பிரேமை. So though they are mentioned in the Vedas as goals, they are not equal. இவை அனைத்தும் வேதங்களில் லட்சியங்களாக கூறப்பட்டாலும் அனைத்தும் சமநிலையில் இல்லை. Just as Devatas and Brahman are not equal to bhagavān, so Svargaloka and liberation are not equal to prema. தேவதைகளும் பிரம்மனும் பரமபுருஷருக்கு சமம் இல்லை. அதே போலவே சொர்க்கலோகமும் ஜட உலக இன்பங்களும் முக்தியும் பகவானுக்கு இணை இல்லை. So we have to accept this as the conclusion of scripture. இதையே சாஸ்திரங்களின் தீர்மான முடிவாக நாம் ஏற்க வேண்டும். We have to understand what is the goal. நமது லட்சியம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Related to this is another mistake. இதன் தொடர்பில் வேறொரு தவறும் இருக்கிறது. The karma mimamsakas say the whole purpose of scripture is to tell us to do things, action. கர்ம மீமாம்சகர்கள் கூறுகிறார்கள், சாஸ்திரங்களின் ஒரே நோக்கம் நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துவதே ஆகும் என்று. So they say the action is do sacrifices to get to Svargaloka. எனவே சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வதற்காக நீங்கள் யஜ்ஞங்களை செய்யுங்கள் என்பதே வேதங்களின் கட்டளை என்பது அவர்கள் புரிதல். The Gyanis will say no. If you go to the Upanishads, they say give up all the sacrifices, no more karma. ஆனால் ஞானிகள் சொல்வார்கள், இல்லை, உபனிஷத்துகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிறுத்திவிடுங்கள், ஞானத்தை பின்பற்றுங்கள். Our action should be to reject material world and to study Vedanta. நம்முடைய செயல்பாடு ஜட உலகத்தை நிராகரித்து வேதாந்தத்தை படிப்பதே என்று ஞானிகள் கூறுவார். By knowledge we destroy ignorance and then we get liberation. இந்த ஞானத்தை கொண்டு அறியாமையை நீக்கி முக்தியை பெறலாம். But
If we look in Bhagavatam, Bhagavad Gita, then we will see what is the ultimate action we should do. It is bhakti yoga. ஆனால் பாகவதம், பகவத்கீதை இவற்றை ஊன்றி படிப்போமானால் நாம் செய்ய வேண்டிய இறுதியான காரியம் பக்தி யோகமே ஆகும். By that we attain prema. இதன் மூலம் பிரேமையை அடைகிறோம். So though the Veda recommends different actions like karma yoga, jnana yoga, stanga yoga, bhakti yoga, ultimately if we want to get the highest goal, prema, we have to do bhakti yoga. இவ்வாறு வேதங்கள் பல வழிமுறைகளை பரிந்துரைக்கின்றன, கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் என்று. ஆனால் இறுதி பயனான பிரேமையை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டியது பக்தி யோகமே. So if we have clarity on all of these topics, that is nature of God, nature of Jiva, nature of Maya, goal and process to get to the goal, then we get rid of all of this abās. எனவே நாம் பகவான், ஜீவன், ஜட பிரபஞ்சம், வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியம் போன்ற விஷயங்கள் அனைத்தையும் தெளிவாக புரிந்து கொள்வோமானால் அந்த நிலையில் நாம் இந்த ஆபாசத்திலிருந்து விடுபட முடியும். And this allows us to get to the level of Śuddha-Nāma. இதன் மூலமாக நாம் சுத்த நாமத்துக்கு செல்வது சாத்தியமாகும். We do practice Śuddha-Nāma, chanting purely, then we get to prema. சுத்தநாம பயிற்சியின் மூலமாக நாம் பிரேமையை எய்துவோம். So we do have to understand these differences. எனவே இந்த வேற்றுமைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We have to understand what is the truth and what is the distortion of truth. எது சத்தியம், எது அசத்தியம், எது சத்தியத்தின் திரிவடைந்த புரிதல் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். So we see within the Bhagavatam it may be stated directly or indirectly through pastimes. பாகவதத்தில் இது நேரடியாகவும் கூறப்படலாம் அல்லது லீலைகளின் மூலமாக மறைமுகமாகவும் கூறப்படலாம். So in this particular verse we find that Arjuna is giving us instruction on how we distinguish Supreme Lord from all the devatas and Śiva. இன்றைய ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனர் நாம் எவ்வாறு பரமபுருஷரை தேவதைகளிடமிருந்தும் சிவபெருமானிடமிருந்தும் வேறுபடுத்தி காண வேண்டும் என்பதை நமக்கு தெரிவிக்கிறார். So this allows us to practice pure bhakti. இது நாம் பிரேம பக்தியை பயிற்சி செய்ய வழிவகுக்கிறது. Hare Krishna. Maharaj, you are saying that to chant Śuddha-Nāma we should have the knowledge of sambandha with a prajana jnana. Okay, but without that knowledge it's difficult to chant purely. But then how to understand that Hare Nāmāeva kevalam only, that in only it doesn't include sambandha with a prajana. It's only saying that means only chanting holy name. Someone might ask this question. சுத்த நாமத்திற்கு சம்பந்தம், அபிதேய, பிரயோஜன ஞானங்கள் தேவை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் ஹரே நாம ஏவ கேவலம் என்று சொல்லும் பொழுது நாமம் மட்டுமே போதுமானது என்று பொருள்படுகிறது. அப்பொழுது ஞானம் தேவையில்லையே என்று ஒருவர் வாதிட்டால் நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? Well, in saying only the holy name, we reject karma, jnana and yoga. புரிந்த நாமம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் கர்ம ஞான யோகங்களை நிராகரிக்கிறோம். We also reject all the goals of those processes. இந்த மூன்று வழிகளின் லட்சியங்களையும் நாம் நிராகரிக்கிறோம். If we do so, all we have left is bhakti. Pure bhakti. மீதம் இருப்பது பக்தியே பக்தி மட்டுமே. Of course, even then, what is bhakti? ஆனாலும் பக்தி என்பது என்ன? And bhakti is not defined as bhakti for Indra or bhakti for Śiva. It's bhakti to Vishnu or Krishna. பக்தி என்றால் இந்திரன் மேலோ சிவன் மேலோ கொண்ட பக்தி என்பது பொருள் அல்ல, கிருஷ்ணன் மேல் உள்ள பக்தி மட்டுமே. Of course, the name in any way accidentally even it can destroy karmas and whatever, but if we want prema, when we say the name Hare Krishna, we have to think of Krishna as Supreme Lord, not as some devata. நாமம் எப்படி உச்சரித்தாலும் நமக்கு பாவங்களை கர்மங்களை அழிக்கும் என்பது உண்மைதான். ஆனாலும் கூட நமக்கு பிரேமை வேண்டும் என்றால் அந்த கிருஷ்ணர் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். No, of course, the main process is Nam Sankirtan.
முக்கியமான வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனமே. But even Lord Chaitanya, he did other things. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வேறு விஷயங்களையும் செய்தார். Every day he go to Jagannath temple. தினந்தோறும் ஜெகநாதரை தரிசிப்பார். Every day he would hear Bhagavatam. தினமும் பாகவதம் படிப்பார். So he did other activities besides Nam Sankirtan. எனவே நாம சங்கீர்த்தனத்தை தவிர இதர செயல்களையும் அவர் செய்தார். Nevertheless, it's the main activity. இருப்பினும் இதுவே முக்கிய செய்கையாகும். And we don't mix other processes and other goals. மற்ற வழிமுறைகளையும் லட்சியங்களையும் இதோடு நாம் கலப்பதில்லை. Maharaj, can you also say that, there is a verse also in Mahabharata, darling, Vete Ramana Saiva Purana Bharata Tata Adyantasa Madhyasa Hari Sarvatra Giyate. When you say the Nama Sankirtan, that Nama means is include even the related to Nama also, like related to Nama also, like see Bhagavatam is not different from Nama. It's because it's glorification of Krishna only. So when you say Nama Bhava Keval means it include everything. நாமம் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் அனைத்தும் நாமத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பரமபுருஷ பகவானும் கூட அதில் உள்ளடங்குகிறாரா? So, of course, the word Nama will appear in many contexts in Bhagavatam. நாமம் என்பது பலவித பொருட்களில் பாகவதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. When we're speaking specifically of bhakti and we mention Nama Kirtan, then we're making a little more specific. பக்தியை பற்றி பிரத்யேகமாக பேசும்பொழுது நாம் நாம கீர்த்தனை பற்றி சொல்வோமானால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட புரிதலை தருகிறது. Of course, we can have Leela Kirtan, Guna Kirtan, Rupa Kirtan, and Nama Kirtan. லீலா கீர்த்தன், குண கீர்த்தன், ரூப கீர்த்தன் மற்றும் நாம கீர்த்தனம் என்று அவை வேற்றுமைப்படுகின்றன. And when we say Nama Kirtan, we just mean just the name. நாம கீர்த்தனம் என்றால் அவருடைய பெயர் மட்டுமே. We can glorify the Lord in many ways, but then it may become Leela Kirtan or Guna Kirtan or whatever. பகவானை பல விதங்களில் நாம் மகிமைப்படுத்தலாம், ஆனால் அவை லீலா கீர்த்தன், குண கீர்த்தன் என்ற வகைகளில் அமையும். So when we say Nama or Nam Sankirtan, then we mean it's just the names of the Lord. It could be any name. எனவே நாம் நாம சங்கீர்த்தனம் என்று சொல்லும் பொழுது பகவானை எந்த நாமத்தை கொண்டோ ஆனால் நாமத்தை மட்டுமே கொண்டு அவரை மகிமைப்படுத்துவதை குறிக்கும். So it could be Mukunda, Rama, whatever. முகுந்தா, ராமா என்று எந்த பெயரையும். So just the name itself, no statements or anything, that just chanting the name, that is called Nam Kirtan. நாமம் மட்டுமே, அதோடு வேறு எதையும் சேர்க்காமல் நாமத்தை மட்டும் உச்சரிக்கும் பொழுது அது நாம கீர்த்தனாகும். So that is the process in Kali Yuga. இதுவே கலியுகத்தின் வழிமுறை. We say that there is unlimited Lord's expansion in Vaikuntha. We cannot count it. But why do we say like this? Because of this Jiva who has a limited knowledge, he cannot understand the Lord glories with his material perception. Is because of that we say, or that we cannot say that how many because we also say that Lord's expansion are in Vaikuntha because unlimited. Why is unlimited word is used? வைகுண்டத்தில் பகவானுடைய எண்ணிக்கையில் அடங்காத வடிவங்கள் உள்ளன என்று கூறப்படுகிறது. இது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்ட ஜீவாத்மாவினால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ற காரணத்தினால் சொல்லப்படுகிறதா அல்லது உண்மையில் அவ்வாறு இருக்கிறதா? We use the word unlimited sometimes to mean that the Lord cannot be limited in time and space and form, etc. எண்ணிக்கையில் அடங்காத என்று நாம் கூறும்பொழுது பகவானை ஒரு இடத்திற்குள்ளோ காலத்திற்குள்ளோ வடிவத்திற்குள்ளோ வரையறைப்படுத்த முடியாது என்பதை குறிக்கிறோம். And particularly time and space and form are qualities of the material world. இடம், காலம், வடிவம் இவையெல்லாம் ஜட உலகத்தின் அடையாளங்களா? And time and space and whatever, they always have limitations on them. இடம், காலம் மற்ற பொருட்கள் அனைத்திற்கும் சில வரையறைகள் உள்ளன. So
to say that Lord is unlimited is beyond all those limitations. No time, no space, whatever. பகவான் எண்ணிக்கையில் அடங்காதவர் என்று கூறும்பொழுது காலம் இடம் இவற்றின் எல்லைகளை எல்லாம் கடந்தவர், அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்பது பொருள். Yeah, in the spiritual world, Lord takes a form and it looks like it's limited. ஆன்மீக உலகத்திலும் பகவான் ஒரு வடிவத்தை எடுக்கிறார், அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதைப் போல தோன்றுகிறது. He lives in a loka which looks like it's limited. அவர் ஒரு உலகத்திற்குள் வசிக்கிறார், அதுவும் எல்லைக்கு உட்பட்டதாக தோன்றுகிறது. So, for his particular pastimes and whatever, then he accepts what looks like to us a limitation. எனவே தன்னுடைய லீலைகளுக்காக அவர் ஒரு வடிவத்தை ஏற்கும் பொழுது அது ஏதோ வரையறைக்கு உட்பட்டதாக நமக்கு தோன்றுகிறது. But that also is just an appearance. ஆனால் அதுவும் ஒரு வெளித்தோற்றமே. So when Brahma saw Krishna eating with the cowherd boys, then he looked like a little boy, limited, like this size. பிரம்மா கிருஷ்ணர் இடைச்சிறுவர்களோடு உணவருந்தும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிறு பையன்தான் இருக்கிறான், ஒரு சிறு பரிமாணத்தை தான் கொண்டிருக்கிறான் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டார். But when he looked again, then he saw millions of Vishnu forms and universes. ஆனால் மீண்டும் அவரை பார்க்கும்போது அவரிடமிருந்து கோடிக்கணக்கான விஷ்ணு வடிவங்களும் அதற்கு மேலும் பிரபஞ்சங்களும் கண்டார். There were unlimited Vishnu forms making unlimited universes. எண்ணிக்கையில் அடங்காத விஷ்ணு வடிவங்களிடமிருந்து எண்ணிக்கையில் அடங்காத பிரபஞ்சங்களும் தோன்றுவதை அவர் பார்த்தார். So we should not be fooled by the little form of Krishna and think it's limited. He's unlimited. எனவே கிருஷ்ணருடைய சிறு விழுதத்தை பார்த்து நாம் ஏமாந்து போகக்கூடாது. இவர் வரையறைக்கு உட்பட்டவர் என்று, அவரோ வரையறைக்கு அப்பாற்பட்டவர். So this goes for all the forms of the Lord in all the different lokas. இது பகவானுடைய அனைத்து லோகங்களிலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வடிவங்களுக்கும் பொருந்துவதாகும். Thank you, Maharaj. This is with regard to performing devotional service. For example, chanting with the proper philosophical understanding and without the proper understanding. A sadhaka puts in the same effort, for instance, chanting 2 hours a day. The effort is the same. Because lack of philosophical understanding, he is not getting the desired result. And it is such an unfortunate situation, Maharaj, that without the proper understanding, if one does, with all the investment that is done for devotional service, the result is totally different. சரியான தத்துவத்தின் புரிதலோடு ஒரு ஜபம் செய்வதற்கும் சரியான புரிதல் இல்லாமல் ஒருவர் ஜபம் செய்வதற்கும் வேற்றுமை இருப்பதை கூறினீர்கள். உண்மையான லட்சியம் தத்துவ புரிதல் இல்லாதவருக்கு கிடைக்காமல் போகிறது. ஆனால் முயற்சி ஒரே அளவாக இருந்தாலும் கூட மிக வித்தியாசமான பயன்கள் கிடைப்பதை பற்றி எங்களுக்கு சில அதைரியம் உண்டாகிறது. இதை நீங்கள் விளக்க வேண்டும். So definitely, according to the type of knowledge and amount of knowledge we have, we're going to get different results. நம்முடைய அறிவின் தரம், அதன் தன்மை இவற்றை பொறுத்து நமக்கு வித்தியாசமான விளைவுகள் கிடைக்கும் என்பது உண்மை. And we get different degrees of progress. வேறுபட்ட அளவுகளில் நம்முடைய முன்னேற்றம் ஏற்படும். But the process of getting to Śuddha-Nāma is not so difficult. ஆனால் சுத்த நாமத்தை அடைவது அந்த அளவு கடினம் அல்ல. Yes, we need some knowledge. ஏதோ சிறிது ஞானம் தேவைதான். But that knowledge does not require you to study for years and years. ஆனால் அந்த ஞானத்திற்காக பற்பல ஆண்டுகள் படிக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை. In fact, it can be stated in 1 or 2 pages. 1-2 பக்கங்களுக்குள் இதை நாம் கூறிவிட முடியும். So if you look at the introduction to Bhagavad Gita, which is about 25 pages long, you go through that, and all of these subjects are covered. Nature of Lord, nature of Devatas, nature of Jivas, nature of Maya, pure bhakti, mixed bhakti, rasa. All of these things are covered in 25 pages. பகவத்கீதையின் அறிமுக பகுதி 25 பக்கங்கள் இருக்கலாம். அதற்குள்ளேயே பகவான் யார், தேவதை யார், ஜீவாத்மாக்கள் யார், மாயை என்பது என்ன, வாழ்க்கையின் நோக்கம், பிரேமை, ரசம், இவையெல்லாம் என்ன, அனைத்தும் இந்த 25 பக்கங்களில் அடங்கி விடுகின்றன. So when we say knowledge is necessary, also the knowledge is quite simple. ஞானம் அவசியம் என்று நாம் கூறக்கூடிய அதே சமயம் ஞானம் மிகவும் எளிமையானது.
Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. So the question is about chanting the Śuddha-Nāma. Like if one is associated with Śuddha Bhaktas, then one is able to chant the Śuddha-Nāma by their mercy. So how does the association plays role in chanting the Śuddha-Nāma, then striving oneself? Huh? If one is associated with Śuddha Bhaktas, then one is able to chant Śuddha-Nāma by their mercy. So how does the association plays here, like role in chanting the Śuddha-Nāma, rather than striving oneself? சுத்த பக்தர்களின் சங்கத்தில் நாம் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது அவர் சங்கத்தின் மூலமாகவும் கருணையின் மூலமாகவும் நமக்கு சுத்த நாமம் கிடைக்கும் என்று கூறினீர்கள். அதே சமயத்தில் நாமே நம்முடைய முயற்சியின் மூலமாக சுத்த நாமத்தை அடைவதும் ஒரு வழியாகிறது. இந்த இரண்டிற்குள் எது சுலபமாக அடையப்படுவது? In previous ages, or even a few hundred years ago, there were no books. முந்தைய காலங்களில் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கூட புத்தகங்கள் இருக்கவில்லை. So if you wanted to get the conclusion of Bhagavad Gita, you have to go to a Vaishnava who's practicing pure bhakti and he will explain it to you. பாகவதத்தின் தீர்மான முடிவுகளை அறிய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒரு சுத்தமான தூய பக்தரை அணுக வேண்டும், அவர் உங்களுக்கு விளக்கி கூறுவார். Now we have books and we have internet and whatever, so access to knowledge becomes much easier. இப்பொழுது புத்தகங்கள் வலைதளங்கள் என்று இருக்கின்றன, எனவே ஞானத்தை பெறுவது மிகவும் சுலபமாகிவிட்டது. Of course we can say by reading the book we get association with Srila Prabhupada, that is also so. புத்தகங்களின் மூலமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சங்கத்தை நாம் பெறுகிறோம் என்பதும் உண்மைதான். Even so, people may read the book, but to get them to start to practice bhakti may be another big step they have to take. இருந்தாலும் புத்தகங்களை படித்த பிறகும் கூட பக்தி சாதனையை ஒருவர் தொடங்குவது அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய படியாகிறது. So usually it is through this devotee association that we begin to really seriously study what's in Bhagavad Gita and seriously chant. எனவே பக்தர்கள் சங்கத்தில் வரும்பொழுதுதான் ஒரு தீவிரத்தன்மையோடு புத்தகங்களை படிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறோம், அவற்றை பயிற்சி செய்யக்கூடிய உற்சாகத்தையும் பெறுகிறோம். And unfortunately, though the things are stated in a very simple manner in Bhagavad Gita as it is, still, unfortunately, people confuse things. நமது பகவத்கீதை உண்மை உருவில் மிக தெளிவாக அனைத்தும் கூறப்பட்டிருந்த பொழுதிலும் சிலர் அதை திரிவடைந்த விதத்தில் தவறான விதத்தில் பொருள் கொள்கிறார்கள். So therefore the devotees who teach Bhagavad Gita will give the clear conclusion. எனவே கீதையை கற்பிக்கக்கூடிய பக்தர்கள் சரியான தீர்மானங்களை அவர்களுக்கு தருகிறார்கள். Online question, please. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We have 115 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. We have just one question from Jayaram Prabhu. While Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu performed Nama Sankirtan dividing in 7 groups during Ratha Yatra, those people around were able to chant Śuddha-Nāma. சைத்தன்ய லீலையில் 7 குழுக்களில் சைத்தன்ய மகாபிரபு 7 வடிவங்களாக நடனமாடினார். அந்த குழுக்களில் இருந்தவர்கள் சுத்த நாமத்தை உச்சரித்தார்களா? What? Yeah. Oh, did they do Śuddha-Nāma? Obviously, they're all intimate associates of Lord Chaitanya. They all worshiping the Lord. They're not worshiping devatas. They're not Mayavadis or whatever. They're not Karmakandis. So we would assume that following Lord Chaitanya, they would all be chanting Śuddha-Nāma. நிச்சயமாக அவர்கள் அனைவரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சகாக்கள். அவர்கள் கர்மகாண்டிகளோ ஞான காண்டிகளோ தேவதைகளை பகவானுக்கு இணையாக கருதுவர்களோ அல்ல. அவர்கள் அனைவரும் தூய பகவானையே வழிபட்டு வந்தார்கள். எனவே அவர்கள் சுத்த நாமத்தை தான் உச்சரித்தார். Maharaj, how about the case of common people who were around in that area? What's that? Those common people who would have chanted holy names. How about their case? அதே நிகழ்ச்சியில் அங்கிருந்த சாதாரண மக்களும் இருந்தார்களே, அவர்கள் உச்சரித்ததும் சுத்த நாமமாக இருந்திருக்குமா? In Lord Chaitanya's presence? Oh, well, everyone that got a chance to hear the name
and associate with the Lord Chaitanya, even if they're ignorant, they get good fortune of his association. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காணவும் அவருடைய நாம உச்சரிப்பை கேட்பதற்கும் வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் நிச்சயமாக பாக்கியசாலிகள். And that association can itself create prema. அந்த சங்கத்தின் விளைவாகவே பிரேமை தோன்ற முடியும். We see even the animals in the Jharkhand forest started crying in prema. கரிக்கண்ட காடுகளில் இருந்த விலங்குகள் கூட பிரேமையுடன் அழுதன என்பதை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். However, if we don't have the good fortune of meeting Lord Chaitanya face to face or meeting Narada Muni, then generally we have to practice sadhana bhakti. ஆனால் மகாபிரபுவையோ நாரத முனியையோ நேரடியாக சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு இல்லை என்றால் நாம் பக்தி சாதனை செய்ய வேண்டும். So in sadhana bhakti we chant, but we also need knowledge. சாதனா பக்தியில் நாம் நாமஜபமும் செய்கிறோம், ஞானத்தையும் பெறுகிறோம். Thank you, Maharaj. In the present scenario, if a pure devotee is chanting the holy names and if we repeat after him, is that considered as Śuddha-Nāma? இன்றைய நிலையில் ஒரு மூத்த பக்தர் நாமத்தை உச்சரிக்கிறார், அவரை தொடர்ந்து நாமம் உச்சரிக்கிறோம், அப்பொழுது நாம் ஜபிப்பது சுத்த நாமம் ஆகுமா? Well, definitely it is said that we should only hear, Harikatha from Vaishnava, not from a non-Vaishnava. வைஷ்ணவரிடமிருந்து மட்டுமே அவைஷ்ணவரிடமிருந்து பகவத் கதா கேட்கப்படக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So, to hear the name, the chanting or kirtan of a devotee who is doing Sudha Bhakti, very, very good influence. எனவே சுத்த பக்தருடைய நாமத்தையோ கதை கூறுவதையோ நாம் கேட்போமானால் அது நிச்சயமாக நம்மிடம் ஒரு நல்ல தாக்கத்தை உண்டாக்கும். And the more elevated the bhakti, the devotee, then the greater influence we get. நாம் கேட்கக்கூடிய பக்தருடைய பக்தி எந்த நிலையில் இருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் நம்மிடம் அதன் தாக்கம் அமையும். In most cases, it is not sufficient to raise that person immediately by hearing to prema. இப்படி இருந்தாலும் கேட்கக்கூடிய நபர் அவ்வாறு கேட்ட உடனேயே பிரேமை நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவார் என்பது சரியான புரிதல் அல்ல. By the influence of Narada Muni or great elevated Mahabhagavata devotee, yes, we get Kripa Siddhi. நாரத முனிவர் அல்லது மிகப்பெரிய பக்தர்கள் அவர்கள் மூலமாக நாம் கேட்கும் பொழுது உடனடியாக நமக்கு கிருபா சித்தி கிடைக்கலாம். So, maybe the best influence upon hearing the name is we get inspired to also chant. But we're chanting in sadhana. நாமத்தை கேட்பதன் மிக முக்கியமான பயன் என்னவென்றால் கேட்பதன் வாயிலாக நாமும் நாம ஜபத்தை செய்யக்கூடிய உற்சாகத்தை பெறுவதாகும். அதன் மூலமாக நாம் சாதனா பக்தியில் முன்னேறுகிறோம். Sadhana means we do continuous practice with hearing and chanting, etc., and avoiding aparads. சாதனா பக்தி என்றால் தொடர்ந்து கேட்பது, நாமத்தை ஜபிப்பது, இவற்றை செய்து வருகிறோம், அபராதங்களை தவிர்க்கிறோம். And through the Shravana process, we get knowledge. ஸ்ரவணம் செய்வதன் மூலமாக ஞானத்தை பெறுகிறோம். Guru Kripa Prabhu, just 1 minute. Thank you, Maharaj. Guru Kripa Prabhu, just 1 minute related to this. Maharaj, sometimes we see that, devotees keep proper tape during chanting. So proper chanting is going on, some devotees are chanting. So how it is practical, how it is effectful also? Proper chanting. Tape recorder chanting, when they're chanting. பிரபுபாதருடைய ஜபத்தின் ஒலிநாடாவை கேட்டுக்கொண்டே சிலர் ஜபம் செய்ய விரும்புகிறார்கள். அதன் பயன் என்னவாக இருக்கும்? Of course, any chanting is good and Prabhupada chanting, very wonderful. எல்லா ஜபமும் நல்லது, அதில் சில பிரபுபாதருடைய ஜபம் மிகச் சிறந்தது என்பது உண்மை. So it can always influence us. அது நம்மிடம் ஒரு நல்ல தாக்கத்தை உண்டாக்க முடியும். However, at the same time, when we are doing japa, we have to not listen to Prabhupada, we have to listen to our own japa. அதே சமயம் நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது பிரபுபாதருடைய ஜபத்தை அல்ல, நம்முடைய ஜபத்தையே கேட்க வேண்டும். So some people may be able to listen to both if they got some divided brain or something, but it's very difficult to concentrate on two things at once.
சில பேரால் இரண்டையும் கேட்க முடியும் என்று நாம் சொல்வோமானால் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விசேஷமான சக்தி இருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இரண்டு விஷயங்களை ஒரே சமயத்தில் கேட்பது நமக்கு சாத்தியமில்லை. So we listen to one or the other in general. எனவே இரண்டில் ஒன்றைத்தான் நாம் கேட்க முடியும். But it could act in one way, that is, if we just have some, let's say you chanting and you have some soft music with no words in it in the background, that may be helpful for your concentration. நாம் நாமஜபம் செய்யும்போது ஒரு இனிமையான ஒரு மெல்லிசை பின்னணியில் இருக்குமானால் அது நம்முடைய நாம ஜபத்திற்கு உதவி செய்யலாம். So of course we don't have fixed rules for this. இதற்கென்று குறிப்பிட்ட சட்டங்கள் இல்லை. Whatever aids your concentration on chanting the name is favorable for you. நாமத்தின் மேல் உங்கள் கவனத்தை கூட்டுவதற்கு எது உதவுமோ அவை நல்லது என்று கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. One last question, Maharaj, from His Grace Murthy Prabhu. Is the internal potency limited to Lord Krishna only? அந்தரங்க சக்தி என்பது கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே உள்ளதா? Well, the antaranga shakti emanates from Krishna. அந்தரங்க சக்தி கிருஷ்ணரிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது. Of course, bahiranga shakti also, tatastha shakti also emanate from Krishna. பகிரங்க சக்தி தடச சக்தியும் கூட கிருஷ்ணரிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. So he's in charge of all of them. எனவே இந்த அனைத்து சக்திகளையும் அவர் ஆளுகிறார். However, if the jiva attains prema, then there's a small portion of the antaranga shakti that is bhakti itself is antaranga shakti, so that becomes part of the jiva. ஆனால் ஜீவன் பிரேம நிலையை அடையும் பொழுது அந்த அந்தரங்க சக்தி, அதாவது பக்தி சக்தியே அந்தரங்க சக்தி தான், அதில் ஒரு சிறு பகுதி அந்த ஜீவனுக்குள் நுழைகிறது. So bhakti is a combination of pladini and samvit shaktis. பக்தினி என்பது பிளாதினி சம்பித் சக்தி இரண்டின் கூட்டு ஆகும். So when we're doing bhakti, obviously, then we're getting part of that shakti, internal shakti. பக்தி செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த விதத்தில் அந்தரங்க சக்தியின் ஒரு சிறு பகுதியை நாம் பெறுகிறோம். And if we attain prema, then that shakti becomes fixed with the tatastha shakti jiva. நாம் பிரேமை நிலையை அடைவோமானால் அந்த சக்தி ஜீவாத்மாவின், அந்த தடச சக்தியாய் ஜீவாத்மாவின் ஒரு நித்தியமான பகுதியாக மாறுகிறது. So it is through that internal energy that the jiva can experience Krishna and experience bliss. இதன் வழியாக தனக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக கிருஷ்ணரை அடைந்து அந்த பரமானந்தத்தை ஜீவன் அனுபவிக்கிறார். Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, thank you for your participation.